So like that, you observe the Kubera is the custodian of all wealth. And what is the amount of wealth that Kubera has got? Mahapadma. So Mahapadma is the highest integer. Actually, it is said, Arbudam cha, in Mahanyasam and other places, how much is the count? We cannot simply say infinite and stop. But even beyond infinity, the counting goes. So Shatam and all those things. That's why it is said that we have a large amount of wealth. All that wealth which was in the treasury of Kubera, ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಮೈಸುಂಬರಿಸುಮರು ಅವರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಕುಬೇರ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಭೂ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಿಧಿ. Then what that actually when lot of wealth came, gold coins, all that wealth was given to Kubera by Vishnu because the project manager, and said you be the custodian and you can open the bank. So ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕುಬೇರನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಇವನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. The next one that is there is Kinjalkinim Dadau Cha Abdhihi Malam Amlana Pankajam. So the Abdhihi Dadau, Papa, even the ocean, Samudra Raja also was scared with the power and influence and harm that the Sumbanisambas would do it. Therefore, ಅವನು ಭಯದಿಂದ ಕಿಂಜಲ್ಕಿನಿ and ಆಮ್ಲಾನ ಪಂಕಜಾಂ ಮಾಲಾಂ ಕಿಂಜಲ್ಕಿನಿ ಮಾಲಾಂ ಅಬ್ಧಿಹಿ ದದೌ. ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಪಂಕಜ ಮಾಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಶೇಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಪಂಕಜ ಮಾಲ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೆಶ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕಿಂಜಲ್ಕಿನಿ and Abdhiyam and also the Pankajamala has been presented to him, that Sumbarisumdas. Amele, ಈ ವರುಣದೇವ was also scared of this great fellow, whatever best thing he had, because Varuno Raja, Varuna is a king. So, all the kings will have the white chhatri, umbrella. So, Maharajaru, Sannyasigalu, they are all like Chakravartis. So you must have noted, Maharajaru ಹೋದವಾಗ there will be one ಛತ್ರ ವಾಹಿನಿ. ಸೊ ಆ ಛತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಶೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಗೇಹೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಛತ್ರಂ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕಾಂಚನಸ್ರಾವಿ, that umbrella was trying to shower down a large number of gold coins every day. So that powered umbrella he had in his place. So ಕಾಂಚನಸ್ರಾವಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಛತ್ರಂ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಛತ್ರಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಛತ್ರಧಾರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಮೋಡಕ್ ಧಾರವಾಡ ನಡೀತಾ ಆವಾಗ ಮಳೆನೋ ಏನೋ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೈನ್ಸ್ ಅನ್మాట. ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಕೋಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಟ್ ಕಾಲರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಸೈಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕೊಡೆ ಕಾಲರ್ಗೆ, ಕೋಟ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಹುಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಕೋಟ್ ಕಾಲರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಹುಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ. So I had a umbrella, and then when suddenly rain started, and I opened up the umbrella and carrying, and we both were walking in the rain also. Immediately my professor, Dr. B.R. Modak, who is a Shishya top of Dr. R.N. Dandekar, a great professor in
ಸಂಸ್ಕೃತ್. ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೇಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್, ಯು ಆರ್ ಛತ್ರಧಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಆನ್. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಛತ್ರಧಾರಿ, ಅವರು ಛತ್ರಪತಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಛತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಛತ್ರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್, ದಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕ್ಲಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್ and not to reach you, they used to get one white covering, white cloth covering for the umbrellas. I don't know Sivalinga has seen or anybody looked at it, but my father used to carry the umbrella with white coverage for the black cloth of the umbrella. So ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ umbrella culture and Chhatri, or that's one of the important gesture of our memento of Maharajas and Mahapithadipatigalu. Pithadipatigalu cannot go without it. There must be one Chhatradhari and they will be Chhatrapatis. And so anyway, similarly, there is a lot of comparison between a Chhatra, between a Pithadipati and Maharaja. Pithadipati can use Vyagracharma as his asanam. Similarly, the Maharajas, Chakravartis can use the tiger skin on their throne. ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರುಣ, he had one chatram, an umbrella which has the power of showering the gold. ಕಾಂಚನವನ್ನು ಸ್ರಾವಿ ಅಂದರೆ oozing out. So oozing out Kanchana, it was there, and that was grabbed, taken away from Varuna. And that originally the Chatri that the Sambas have had was one taken away from Varuna, and so that Chatri is called as Varunam Chatri. Varunam Chatram Kanchanasravi Tishtati. And again, Prajapati had one chariot by himself, one car, Syandana. And Chandana Badam is a beautiful, luxurious car or vehicle, was with Prajapati. And even that Skandanavara was also taken away or grabbed from Prajapati. And so ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಪ್ರೆಷಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿಸ್ Sumbas have grabbed and they are keeping in them. That means they are all such that they are able to be like that. And again, coming to the Shakti, what kind of Shakti? Utkrantida Shakti. ಸೊ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. And when in Lalita Sahasranamam, you have got a compliment ಅಮ್ಮವರಿಗೆ ಏನಂತ, ಅಮೃತಾದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಮೃತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಎಂತೆಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು begin from the Amrutatvam, because we are all Amrutaputra. But now, because of our own sinful activities, we are not able to be maintaining the Amrutatvam in our daily life. As a result, what happens is that we are thrown for ending up. So, Amrutadi Mahashakti Samruta, ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉತ್ಕ್ರಾಂತ ಶಕ್ತಿ. ಶಿವಲಿಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಉತ್ಕ್ರಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆ, ಟಾಟಾ ಹೇಳೋದೆ, ನೋ ಹಾಯ್ ಹೇಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಇದೆ, ಹಾಯ್ ಬಾಯಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಉತ್ಕ್ರಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಅಂದರೆ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಎನಿಬಡಿ ಆಲ್ದೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಸಿ, ಯಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಉತ್ಕ್ರಾಂತ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಓಪನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಹಾಕೋದು ಬಂದರೆ ಟಿ ವಿ ಆರಿಸೋದು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉತ್ಕ್ರಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಇವರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So that's why even Mrityu also is not left off, but even he is also under the twitch of the tongue, the finger of this Sumbari Sambhas. So, Ishaha Tvaya Hruta. So, Utkrantida Nama Shaktihi Mrityoho. Who is Mrityu? Ishvara is the Mrityu. Ishvara Mrityu in the they have taken that kind of trouble. Then another one which he has drawn out is Salilarajasya Pashaha Tava Bhratuhu Parigraha. See, Salilaraja is the king of all water, Samudra Raja. Who is Samudra Raja? The Samudra Raja happened to be the brother of Sumbani Sumdas. That's what we understand. See, Salirajasya Bhratuhu Tava Parigraha Pasha. Even that which was there, the Pasha, the noose which was there with Salila Raja, that is ocean. Salila is water. Raja is that. So the Maha Samudram. ಸಮುದ್ರ ನತ್ರ ಇದ್ದ ಪಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Therefore, conclusively, in 99th sloka, you see, Nisumbhasya Abdhijatascha Samastaratnajatayaha Vanhirapi dadau tubhyam Agnisauche cha vasasi. So, Samastaha Ratnajatayaha, whatever variety of the gems are there, and all of them were given away to Nisumbha. That is, no Ratna with anybody at all. All Ratnas are in the chest of, or on the treasury of our Maharaja Sumbha. And finally, under a kind of listing of all the Ratnas being done here, finally, Agni ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, he has presented you Vasasi, clothes. Which kind of clothes? Agni Sauche cha. There are two clothes, upper garment, lower garment. Agni Saucha, it is purely pure and cannot be burnt. It cannot it cannot become defiled. ತುಂಬ ನಿತ್ಯ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇಟ್. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ, ವಾಸೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ದದಸ್ವ. ಇನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಯಜುರ್ವೇದ, you make a prayer to Agni saying that, oh Agni, you please give away, you please accept the vasa, that the clothes that we are offering to you. So we give the clothes also. Vastra danam or vastra presentations ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಗ್ನಿ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ that vastra that cannot be burnt in the fire. So that kind of comfort full clothes are also given. ರತ್ನ, ವಾಹನಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಾಣ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, have been grabbed by Sumbani Sambhas, but there is one absent among all such Ratnas. What is that? That is absent. But although
The women that my Sumbas have had, but they are not of that high rank as this Chandamundas think, or a high beauty or high antiquity and all that, as much as this Parvati, a beautiful woman, Sri Ratnam, with all brajas or brilliance, standing on the peak of the mountain, and very, very beautiful. That's why it is said, Ambika Paramrupam Bibrana. She is having the exquisite, extraordinary beauty. Not only that, any and everybody, whoever looks at her, gets attracted to her. So that's the whole problem. And therefore, Konege, Evam, in this manner, He Daityendra, O you king of the Daityas, Samastani Ratnani Te Ahrutani. Not only you got it, we also have worked so hard to grab and bring them all and keep you in our own treasure. So that's why ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತಾನಿ ಆಹೃತಾನಿ ತೇ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರತ್ನಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿಯೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ? ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವುಮನ್, ಹೈಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, highly auspicious. She will give a lot of success and prosperity to you. So she's a Kalyani. That's why whenever Sriyakantaya Kantaya Anundu, Kalyani Batakate and Kalyani Batakatheyam Sita Devi is called Kalyani. Who are the Kalyanis? Lakshmi, Sita, and all these devatas are all called as Kalyani. ಸೊ ಈವನ್ ವೆನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಧು ಕೂತಿರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಶಿ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೇ ದಟ್ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ, ದಟ್ ಬ್ರೈಡ್ ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕ್ವೀನ್, ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್ ವುಮನ್. ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನ ಶಿ ಈಸ್, because all women cannot always get the opportunity to occupy the Vivaha Pitika or Vivaha situation. So many people remain otherwise, and even afterwards also Vivaha, they cannot continue to be Suvasinis because they take divorce, ಅದು ಇದು ಏನೋ ಪಜಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಿ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಈಸ್ ಕಲ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್, auspicious, prosperity, fortune, luck. There are 6 and more meanings for this word kalyam. So ni is to bring. So Kalyani means whatever she brings, whatever one that one gets is always positive, and it will be adding to the treasure and wealth of the person. Therefore, Kalyani Sri Ratnam, not only she is the gem of among all women, but also she is such an auspicious lady, and we never saw her, and she is available now before you, and you can definitely win her back to your yard, and therefore how not you try to get her as your wife. ಸೊ ಕಸ್ಮಾನ್ ನಗೃಹ್ಯತೆ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ರತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಯಾಕಪ್ಪ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಚಂಡಮುಂಡಾಸ್ actually they themselves tell that, Aya, we have gone to so many places and we collected a large number of ratnas for you, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೂಕ, ಇನ್ನೊಂದು ತೂಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಇವಳು ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ವತಿ ತುಂಬ, ಸೊ ಈ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲಿ ಗ್ರೇಟ್. That's why when you happen to possess this Sri Ratnam, then you will be a Paripurna Purush, Paripurna Rakshasa ಅಂತ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ದಿ Sumbari Sumba, the Chandamundasuras,
give a kind of assurance that in case he is ready to accept her at any cost, they are all there supporting the Sumbas. If it were to come to the war, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ultimately ಬರೋದಾದರೂ ಕೂಡ they are going to help. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಕು ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಟೋನೇಷನು, ಸಜೆಷನು, ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಸೇವಕರ, ಜನರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೂ ಎವರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು merge all your activities or efforts into a success. That's why Jayanti, Mangala, Kali, Bhadrakali, Kapalini, ಅನ್ನುವಾಗ ಜಯಂತಿ, ಮಂಗಳ. ಸೊ ಮಂಗಳ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಮಂಗ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯ. ಸೊ ಕಲ್ಯ, ಮಂಗಳ. ಸೊ ಇಂಥ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅಂತ 100th ಶ್ಲೋಕ ವಿ ಆರ್ ಇನ್, where there is a proper temptation and initiation, and also and also the support provision, etc., given by the Chandamundasuras, who are great Mahasuras. They are also Mahasuras under the service of the Sumbas. And so this year, the actual war, the narrator is there, Rishirvacha, and that will continue next time. So ultimately what we understand is Parvati Devi, she obliged the request or prayer of all gods. She became visible and she was very beautiful in appearance and attraction. And these two chieftains of the army, Chandamunda, saw and tempted the Sumbas to marry her or own her. However, with that he will be a Purna in respect of the possession of the riches. So I think I stop here. Beautiful. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Krishnaya Vasudevaya Hariye Paramatmane Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha. Krishnaya Yadavendraya Jnanamudraya Yogine Nattaya Rukminishaya Namo Vedanta Vedine. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Vasudeva Sudam Devam Kamsa Chanuramadhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Shanti Shanti Shanti. Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu.